Hello all. Let's solve some important neat questions from the concept of molecular basis of inheritance. The first question, yes. In prokaryotes, what sequence is recognized by RNA polymerase to initiate the transcription at the correct site? The given options are initiator element, enhancer sequence, Shine Delgarno sequence and Tata box. So Shine correct option வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to be option C, that is Shine Delgarno sequence, which is nothing but the ribosomal binding time. So the ribosomal binding place of the prokaryotic messenger RNA. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்வோம், we call them as Shine Delgarno sequence. The next question, okay. So the given figure shows lac operon and its functioning. Select the option which correctly labels A, B, C, D and E. So இதுல வந்து பார்த்தா lac operon concept ஒன்று கொடுத்திருக்காங்க. So we are going to label what is this A, B, C and D and E in the given figure. So இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா A வந்து will be mentioning the repressor, whereas B வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is going to be the inducer. C இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா like Z codes for what? So Z வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be coding for beta galactosidase and whereas Y will be coding for permease and yes, so the last one will be coding for transacetylase. So இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் எல்லாத்தையுமே நான் பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா the கரெக்டான ஆன்சர் is going to be option C, that is A வந்து repressor, B inducer, C வந்து beta galactosidase, D வந்து permease, E வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be transacetylase. The next concept or the next question வந்து பார்த்தீங்கன்னா yes, the DNA molecule is composed of dash. So basically வந்து எடுத்திருந்தோம் DNA வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் இருப்பா, will be having a pentose sugar இருப்பாங்க, ஒரு சைடு phosphate இருப்பாங்க, ஒரு சைடு nitrogen base வந்து attached இருப்பாங்க. So okay, பேஸ் பண்ணி இதுல ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். We have pentose sugar, pyrimidines and purines as one options. Pentose sugar, phosphoric acid and pyrimidines only as the second option. Pentose sugar, phosphoric acid and purines as the third option. Pentose sugar, phosphoric acid, pyrimidines and purines. So இதுல மத்த ஆப்ஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா always like if you remember nitrogen basisல வந்து எனக்கு purine will be always pairing with pyrimidine அப்படின்றது நமக்கு தெளிவா தெரியும். இதுல கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா fine, இதுல pyrimidines and purines கொடுத்திருக்காங்க, but again the phosphoric acid is missing. So the correct option வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to be D, where we have everything else. Pentose sugar இருக்காங்க, phosphoric acid இருக்காங்க, pyrimidines and purines எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன், that is going to be option D.